Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is insignifiant, insignificant, insignifiant, insignifiant, insignificant, montant insignifiant, insignificant amount, montant insignifiant, célèbre, famous, célèbre, célèbre, famous, acteur célèbre, famous actor, acteur célèbre, éternuer, sneeze, éternuer, éternuer, sneeze. La femme éternue. The woman is sneezing. La femme éternue. Décontracté. Casual. Décontracté. Décontracté. Casual. Vêtements décontractés. Casual clothing. Vêtements décontractés. Guitare. 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 Guitare à 6 cordes. 6-string guitar. Guitare à 6 cordes. Respirer. Breathe. Respirer. Respirer. Breathe. Respirer profondément. Breathe deeply. Respirer profondément. Cracher. Spit. Cracher. Cracher. Spit. Ne pas cracher. No spitting. Ne pas cracher. Dentiste. 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 Bon dentiste. Good dentist. Bon dentiste. Carie. Cavity. Carie. Carie. Cavity. Carie profonde. Deep cavity. Carie profonde. Asthme. Asthma. Asthme. Asthme. Asthma. Inhalateur pour l'asthme. Asthma inhaler. Inhalateur pour l'asthme. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word, phrase in English. Respond in French. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say insignificant?
Insignifiant. Insignifiant. And how do you say famous? Célèbre. Célèbre. What about sneeze? Éternuer. Éternuer. Do you remember how to say casual? Décontracté. Décontracté. Let's try guitar. Guitare. Guitare. What about breathe? Respirer. Respirer. Now, let's see if you remember how to say spit. Cracher. Cracher. Another one. What about dentist? Dentiste. Dentiste. Do you remember how to say cavity? Carie. Carie. And finally, do you remember how to say asthma? Asthme. Asthme. Well done! See you next time! Au revoir! Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is allergie. Allergy. Allergie. 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 Allergie au pollen. Allergy to pollen. Allergie au pollen. Carte d'embarquement. Boarding pass. Carte d'embarquement. Carte d'embarquement. Boarding pass. Carte d'embarquement pour le vol. Boarding pass for the flight. Carte d'embarquement pour le vol. Éducation. Education. Éducation. Éducation. Education. Éducation et formation. Education and training. Éducation et formation. Anglais. English. Anglais. Anglais. English. Monsieur Suzuki enseigne l'anglais. Mr. Suzuki teaches English. Monsieur Suzuki enseigne l'anglais. Droit. Là. Droit. Droit. Là. Étudier le droit. Study law. Étudier le droit. Flûte. 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 Flûte en argent. Silver flute. Flûte en argent. Service informatique. IT department. Service informatique. Service informatique. IT department. Appelle le service informatique.
Call the IT department. Appelle le service informatique. Voyage d'affaires. Business trip. Voyage d'affaires. Voyage d'affaires. Business trip. Partir en voyage d'affaires. Go on a business trip. Partir en voyage d'affaires. Marketing. 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 Service marketing. Marketing department. Service marketing. Populaire. Popular. Populaire. Populaire. Popular. Homme populaire. Popular man. Homme populaire. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word, phrase in English. Respond in French. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say allergie? Allergie. Allergie. And how to say boarding pass? Carte d'embarquement. Carte d'embarquement. What about education? Éducation. Éducation. Do you remember how to say English? Anglais. Anglais. Let's try law. Droit. Droit. What about flute? Flute. Flute. Now, let's see if you remember how to say IT department. Service informatique. Service informatique. Another one. What about business trip? Voyage d'affaires. Voyage d'affaires. Do you remember how to say marketing? Marketing. Marketing. And finally, do you remember how to say popular? Populaire. Populaire. Well done. See you next time. Au revoir. Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is comptabilité. Accounting. Comptabilité. Comptabilité. Accounting. Comptabilité complète. Full accounting. Comptabilité complète. Bonus. 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 J'ai reçu une affiche en bonus. I got a poster as a bonus. J'ai reçu une affiche en bonus. Léger. Light. Léger. Léger. Light.
Léger comme une plume. Light as a feather. Léger comme une plume. Trombone. 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 Jouer du trombone. Play the trombone. Jouer du trombone. Départ. Departure. Départ. Départ. Departure. Date du départ. Departure date. Date du départ. Arriver. Arrival. Arriver. Arriver. Arrival. Porte d'arrivée. Arrival gate. Porte d'arrivée. Violon. Violin. Violon. Violon. Violin. Jouer du violon. Play the violin. Jouer du violon. Science de la Terre. Earth science. Science de la Terre. Science de la Terre. Earth science. Recherche en sciences de la Terre. Earth science research. Recherche en sciences de la Terre. Science. 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 Étude de science. Study of science. Étude de science. Ordonnance. Prescription. Ordonnance. Ordonnance. Prescription. Délivrer une ordonnance. Fill a prescription. Délivrer une ordonnance. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word, phrase in English. Respond in French. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say accounting? Comptabilité. Comptabilité. And how to say bonus? Bonus. Bonus. What about light? Léger. Léger. Do you remember how to say trombone? Trombone. Trombone. Let's try departure. Départ. Départ. What about arrival? Arriver. Arriver. Now, let's see if you remember how to say violin. Violon. Violon. Another one. What about earth science? Science de la Terre. Science de la Terre. Do you remember how to say science? Science. Science. And finally,
Do you remember how to say prescription? Ordonnance. Ordonnance. Well done! See you next time! Au revoir! Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is bagage, luggage, bagage, bagage, luggage. Voyager avec des bagages. Travel with luggage. Voyager avec des bagages. Pansement. Bandage. Pansement. Pansement. Bandage. Prends les pansements. Get the bandages. Prends les pansements. Patient. 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 Patient malade. Sick patient. Patient malade. Service. Department. Service. Service. Department. Responsable de service. Department manager. Responsable de service. Comptable. Accountant. Comptable. Comptable. Accountant. Mon comptable. My accountant. Mon comptable. Avocat. Lawyer. Avocat. Avocat. Lawyer. Avocat à la cour de justice. Lawyer in a courtroom. Avocat à la cour de justice. Salaire. Wage. Salaire. Salaire. Wage. Salaire minimum. Minimum wage. Salaire minimum. Piano. 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 Piano à queue. Grand piano. Piano à queue. Numéro de vol. Flight number. Numéro de vol. Numéro de vol. Flight number. Numéro de vol 345. Flight number 345. Numéro de vol 345. Agriculture. 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 L'agriculture est une industrie importante dans tous les pays. Agriculture is an important industry in every country. L'agriculture est une industrie importante dans tous les pays. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word, phrase in English. Respond in French. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say luggage?
bagage, bagage. And how to say bandage? Pansement, pansement. What about patient? Patient, patient. Do you remember how to say department? Service, service. Let's try accountant. Comptable, comptable. What about lawyer? Avocat, avocat. Now, let's see if you remember how to say wage. Salaire, salaire. Another one. What about piano? Piano, piano. Do you remember how to say flight number? Numéro de vol, numéro de vol. And finally, do you remember how to say agriculture? Agriculture, agriculture. Well done! See you next time! Au revoir! Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is infection, 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 infection de la peau, skin infection, infection de la peau, grippe, flu, grippe, grippe, flu, saison de la grippe, flu season, saison de la grippe, trompette, trumpet, trompette, trompette, trumpet, leçon de trompette, trumpet lessons, leçon de trompette, porte d'embarquement, departure gate, porte d'embarquement, porte d'embarquement, departure gate, porte d'embarquement 43, departure gate 43, porte d'embarquement 43, sociologie, 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 étude de sociologie, study of sociology, étude de sociologie, agent de bord, flight attendant, agent de bord, agent de bord. Je suis agent de bord. I'm a flight attendant. Je suis agent de bord. Siège, seat, siège, siège, seat, siège de l'avion, airplane seat, siège de l'avion,
Médecine. 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 Domaine de la médecine. Field of medicine. Domaine de la médecine. Classe économique. Economy class. Classe économique. Classe économique. Economy class. Place en classe économique. Economy class seats. Place en classe économique. Vol. Flight. Vol. Vol. Flight. Carte d'embarquement pour le vol. Boarding pass for the flight. Carte d'embarquement pour le vol. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word, phrase in English. Respond in French. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say infection? Infection. Infection. And how do you say flu? Grippe. Grippe. What about trumpet? Trompette. Trompette. Do you remember how to say departure gate? Porte d'embarquement. Porte d'embarquement. Let's try sociologie. 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 What about flight attendant? Agent de bord. Agent de bord. Now, let's see if you remember how to say seat. Siège. Siège. Another one. What about médecine? Médecine. Médecine. Do you remember how to say economy class? Classe économique. Classe économique. And finally, do you remember how to say flight? Vol. Vol. Well done. See you next time. Au revoir. Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you learn. Okay, let's get started. First is saxophone. 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 Jouer du saxophone. Play the saxophone. Jouer du saxophone. Batterie. Drums. Batterie. Batterie. Drums. Jouer de la batterie. Play the drums. Jouer de la batterie. Harmonica. 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 Jouer de l'harmonica. Play the harmonica.
Jouer de l'harmonica. Service de chambre. Room service. Service de chambre. Service de chambre. Room service. Le serveur fait le service de chambre. The waiter is delivering room service. Le serveur fait le service de chambre. Reçu. Receipt. Reçu. Reçu. Receipt. Reçu de l'hôtel. Hotel receipt. Reçu de l'hôtel. Wi-Fi. 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 Routeur Wi-Fi. Wi-Fi router. Routeur Wi-Fi. Poubelle. Garbage pail. Poubelle. Poubelle. Garbage pail. Mets la poubelle sur le trottoir tous les mardis pour qu'elle soit vidée. Put the garbage pail out by the curb every Tuesday to be emptied. Mets la poubelle sur le trottoir tous les mardis pour qu'elle soit vidée. Enveloppe. Envelope. Enveloppe. Enveloppe. Envelope. Enveloppe rouge. Red envelope. Enveloppe rouge. Papier. Paper. Papier. Papier. Paper. Morceau de papier. Piece of paper. Morceau de papier. Se fiancer. Engage. Se fiancer. Se fiancer. Engage. Tu es fiancé? Félicitations! Are you engaged? Congratulations! Tu es fiancé? Félicitations! Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in French. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Are you ready? Do you remember how to say saxophone? Saxophone. Saxophone. And how to say drums? Batterie. Batterie. What about harmonica? Harmonica. Harmonica. Do you remember how to say room service? Service de chambre. Service de chambre. Let's try receipt. Reçu. Reçu. What about Wi-Fi? Wi-Fi. Wi-Fi. Now, let's see if you remember how to say garbage pail. Poubelle. Poubelle. Another one. What about envelope? Envelope.
envelope. Do you remember how to say paper? Papier. Papier. And finally, do you remember how to say engage? Se fiancer. Se fiancer. Well done! See you next time! Au revoir! Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you learned. Okay, let's get started. First is piano électrique, keyboard, piano électrique, piano électrique, keyboard, jouer du piano électrique. Play the keyboard. Jouer du piano électrique. Rougeur. Rash. Rougeur. Rougeur. Rash. Démangeaison et rougeur. Itchy rash. Démangeaison et rougeur. Nausée. Nausea. Nausée. Nausée. Nausea. Nausée et vomissement. Nausea and vomiting. Nausée et vomissement. Libre. Vacancy. Libre. Libre. Vacancy. Il n'y avait pas de chambre libre à l'hôtel, donc on a dû dormir dans notre voiture. There was no vacancy at the hotel, so we had to sleep in our car. Il n'y avait pas de chambre libre à l'hôtel, donc on a dû dormir dans notre voiture. Ping-pong. 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 Jouer au ping-pong. Play ping-pong. Jouer au ping-pong. Course à pied. Running. Course à pied. Course à pied. Running. La course à pied est un bon exercice pour renforcer le cœur et les poumons. Running is a great exercise to strengthen the heart and lungs. La course à pied est un bon exercice pour renforcer le cœur et les poumons. DVD. 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 Vous pouvez emprunter des livres, des CD et des DVD à la bibliothèque. You can borrow books, CDs and DVDs from the library. Vous pouvez emprunter des livres, des CD et des DVD à la bibliothèque. Agrafe. Staple. Agrafe. Agrafe. Staple. Boîte d'agrafes. Box of staples. Boîte d'agrafes. Agrafeuse. Stapler.
agrafeuse. Agrafeuse. Stapler. Rends-moi mon agrafeuse. Return my stapler. Rends-moi mon agrafeuse. Se marier. Marry. Se marier. Se marier. Marry. Je veux me marier avec toi. I want to marry you. Je veux me marier avec toi. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word phrase in English. Respond in French. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say keyboard? Piano électrique. Piano électrique. And how to say rush? Rougeur. Rougeur. What about nausea? Nausée. Nausée. Do you remember how to say vacancy? Libre. Libre. Let's try ping pong. Ping pong. Ping pong. What about running? Course à pied. Course à pied. Now, let's see if you remember how to say DVD. 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 Another one. What about staple? Agrafe. Agrafe. Do you remember how to say stapler? Agrafeuse. Agrafeuse. And finally, do you remember how to say marry? Se marier. Se marier. Well done! See you next time. Au revoir. Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you learned. Okay, let's get started. First is fatigue. 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 Fatigue musculaire. Muscle fatigue. Fatigue musculaire. Démangeaison. Itch. Démangeaison. Démangeaison. Itch. Gratter une démangeaison. Scratch an itch. Gratter une démangeaison. Angine. Sore throat. Angine. Angine. Sore throat. J'ai une angine. I have a sore throat. J'ai une angine. Baseball. 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 Baseball.
Match de baseball. Baseball game. Match de baseball. Hockey sur glace. Ice hockey. Hockey sur glace. Hockey sur glace. Ice hockey. Jouer au hockey sur glace. Play ice hockey. Jouer au hockey sur glace. Ski. Skiing. Ski. Ski. Skiing. Ski de fond. Cross-country skiing. Ski de fond. Trombone. Paperclip. Trombone. Trombone. Paperclip. Boîte de trombone. Box of paperclips. Boîte de trombone. CD. 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 J'ai commandé un nouveau CD. I ordered a new CD. J'ai commandé un nouveau CD. Acheter. Buy. Acheter. Acheter. Buy. Acheter de la nourriture. Buy food. Acheter de la nourriture. Madrid. 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 Madrid, Espagne. Madrid, Spain. Madrid, Espagne. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word phrase in English. Respond in French, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say fatigue? Fatigue. Fatigue. And how to say itch? Démangeaison. Démangeaison. What about sore throat? Angine. Angine. Do you remember how to say baseball? Baseball. Baseball. Let's try ice hockey. Hockey sur glace. Hockey sur glace. What about skiing? Ski. Ski. Now, let's see if you remember how to say paperclip. Trombone. Trombone. Another one. What about CD? CD. CD. Do you remember how to say bye? Acheter. Acheter. And finally, do you remember how to say Madrid? Madrid. Madrid. Well done!
See you next time. Au revoir. Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you learned. Okay, let's get started. First is nez qui coule, runny nose. Nez qui coule, nez qui coule, runny nose. Avoir le nez qui coule. Have a runny nose. Avoir le nez qui coule. Vertige. Dizzy. Vertige. Vertige. Dizzy. J'ai le vertige. I feel dizzy. J'ai le vertige. Nez bouché. Stuffy nose. Nez bouché. Nez bouché. Stuffy nose. Médicament pour le nez bouché. Medicine for a stuffy nose. Médicament pour le nez bouché. Volleyball. 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 Jouer au volleyball. Play volleyball. Jouer au volleyball. Golf. 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 Jouer au golf. Play golf. Jouer au golf. Box. Boxing. Box. Box. Boxing. Ring de boxe. Boxing ring. Ring de boxe. Voyager. Travel. Voyager. Voyager. Travel. Voyager avec des bagages. Travel with luggage. Voyager avec des bagages. Être diplômé. Graduate. Être diplômé. Être diplômé. Graduate. Après avoir été diplômé, je voyagerai 1 an partout dans le monde. After I graduate, I will travel the world for 1 year. Après avoir été diplômé, je voyagerai 1 an partout dans le monde. Déménager. Move. Déménager. Déménager. Move. La famille a déménagé dans une nouvelle maison. The family moved to a new home. La famille a déménagé dans une nouvelle maison. New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi. New Delhi, Inde. New Delhi, India. New Delhi, Inde. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in French, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say
runny nose. Nez qui coule. Nez qui coule. And how to say dizzy? Vertige. Vertige. What about stuffy nose? Nez bouché. Nez bouché. Do you remember how to say volleyball? Volleyball. Volleyball. Let's try golf. 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 What about boxing? Box. Box. Now, let's see if you remember how to say travel. Voyager. Voyager. Another one. What about graduate? Être diplômé. Être diplômé. Do you remember how to say move? Déménager. Déménager. And finally, do you remember how to say New Delhi? New Delhi. New Delhi. Well done! See you next time! Au revoir! Hi everybody, my name is Tommy. Welcome to the 2000 Core French Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you learned. Okay, let's get started. First is hall, lobby. Hall, hall, lobby. Hall de l'hôtel. Hotel lobby. Hall de l'hôtel. Service de réveil. Wake up service. Service de réveil. Service de réveil. Wake up service. J'utilise le service de réveil pour qu'il m'appelle à 6 heures du matin. I used the wake up service to call me at 6 o'clock a.m. J'utilise le service de réveil pour qu'il m'appelle à 6 heures du matin. Suite. 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 Cet hôtel dispose d'une des meilleures suites de la ville. This hotel has one of the best suites in the city. Cet hôtel dispose d'une des meilleures suites de la ville. Cyclisme. Cycling. Cyclisme. Cyclisme. Cycling. Le cyclisme a l'air fatigant. Cycling looks tiring. Le cyclisme a l'air fatigant. Course de voiture. Auto racing. Course de voiture. Course de voiture. Auto racing. Course de voiture sur un circuit de course automobile. Racing car on an auto racing track. Course de voiture sur un circuit de course automobile. Scotch. Scotch tape.
Scotch. Scotch. Scotch tape. Rouleau de scotch. Roll of scotch tape. Rouleau de scotch. Être né. Be born. Être né. Être né. Be born. Je suis né en 1980. I was born in 1980. Je suis né en 1980. Trouver un travail. Get a job. Trouver un travail. Trouver un travail. Get a job. Mon frère a enfin trouvé un travail. My brother finally got a job. Mon frère a enfin trouvé un travail. Mourir. Die. Mourir. Mourir. Die. Mourir d'une maladie. Die of an illness. Mourir d'une maladie. Tokyo. 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 Ville de Tokyo, Japon. City of Tokyo, Japan. Ville de Tokyo, Japon. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in French. Then, repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say lobby? All. All. And how to say wake-up service? Service de réveil. Service de réveil. What about suite? Suite. Suite. Do you remember how to say cycling? Cyclisme. Cyclisme. Let's try auto racing. Course de voiture. Course de voiture. What about scotch tape? Scotch. Scotch. Now let's see if you remember how to say be born. Être né. Être né. Another one. What about get a job? Trouver un travail. Trouver un travail. Do you remember how to say die? Mourir. Mourir. And finally, do you remember how to say Tokyo? Tokyo. Tokyo. Well done! See you next time. Au revoir! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free French ebook before it's gone.